지전추, 지전으로 망자의 영혼이 이승에서 풀지 못한 원한을 풀고서 편안한 세계로 갈 수 있도록 기원하는 곳. ကျွာဒလေးရ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တမလွန်ဘဝတို့ကူပြောင်းသွားတဲ့ဝိညာဉ်များသက်ဆိုင်ရာဘုံဘဝတို့မရောက်ရှိခင်စัจ जा ကိုရောက်ရှိပါစေခြင်းအကျိုးငှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များနဲ့မေတ္တာပို့ကမောညက်တဲ့လေးထုံးစံလေးပါ On the first day of Myanmar New Year, our village observed a tradition ceremony dedicated to safety, peace, and the well-being during the association. We started not and invited us to deliver the mass ceremony and possess protesting practice. Villagers come together with devotion to listen, make offering, and seek blessing for the year ahead, wishing for protection for harm and the prosperity of the whole community.